Is it visible, Nikhil, at the screen? Yes, sir. Yeah. Now ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలా చేయాలో చెప్తాను చూడు. సి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ విచ్ ఈస్ ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ 2, -5 and -2, 9. Question I am repeating once again. Find the point on the x-axis. నిఖిల్ వింటున్నావా? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆన్సర్ ఇంపార్టెంటే కాదు, క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కి క్వశ్చన్ బాగా విను. ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ద పాయింట్ is on x axis and it is equidistant from 2, -5 and -2, 9. See, for example, let me explain you with a small example. Okay, sir. See, for example, a small home is there, okay? And here your school is there. Let me draw one small school. Yeah. Imagine it is a school, okay? Yes, sir. For suppose you are here, okay? And now you are equidistant. Imagine your house as point A and your school as point B, and you are some point P. You are at some point P. If the question is like, if the question says, if you are equidistant from your home and also from your school, then that means, దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నువ్వు స్కూల్ నుంచి హోమ్ నుంచి ఒకే డిస్టెన్స్ లో ఉన్నావు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నీకు హోమ్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుందో, లైక్ 5 మీటర్స్ అనుకుందాం, 5 కిలోమీటర్స్ అనుకుందాం. సో నీకు హోమ్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుందో, నీకు స్కూల్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అవునా కదా? Same distance. సో అది దాని మీనింగ్. ఈక్విడిస్టెంట్ అంటే సేమ్ డిస్టెంట్, ఓకే? సేమ్ డిస్టెన్స్, ఓకే? ఈక్విడిస్టెంట్ అంటే సేమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది బోత్ ద పాయింట్స్. దట్ మీన్స్ పిఏ విల్ బి ఈక్వల్ టు పిబి, అంతే కదా? పిఏ అంటే నీకు నీ హోమ్ కి ఉన్న డిస్టెన్స్, పిబి అంటే నీకు మీ స్కూల్ కి ఉన్న డిస్టెన్స్. సో ఈక్విడిస్టెంట్ అంటే దట్ పాయింట్, ఏ పాయింట్ అయితే మన క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నాడో ఆ పాయింట్, that will be at the same distance from the both the points, అంటే that will be equal distance from the both the points. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? So, ఫైండ్ ద but question, but question లో అయితే 2, -5 ఇచ్చి -2, 9 ఇచ్చారు కదా సార్. చెప్తాను చూడు. ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఏమనుకోవాలి? లెట్ ద పాయింట్ P on x-axis B x, 0. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ నిఖిల్. మనం పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా, ఒక పాయింట్ తెలియకపోతే ఏమనుకోవాలి మనము? x, y అనుకుంటాం. ఒక పాయింట్ తెలియకపోతే ఏమనుకుంటాం మనము? x, y అనుకుంటాం. బట్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ x-axis అని మెన్షన్ చేశాడు. ఆన్ x-axis అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు y కోఆర్డినేట్ విల్ బి 0. కాబట్టి ద పాయింట్ విల్ బి x, 0. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Now remaining points are A 2, -5 and B -2, 9. And clearly they have mentioned that this point P is equidistant from A and also equidistant from B. That means PA is equal to PB. Okay. Now PA is nothing but, if we are writing PA, PB, AB, BC, it means we are finding distance. We have to find distance. Now first write P point here, x, 0. Write A point here, 2, -5. Similarly, write P point here, x, 0, and write B point here, -2, 9. Now it will be x1, y1, it will be x2, y2. Similarly here it will be x1, y1, it will be x2, y2. Now
What is the distance formula? Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now this will become root of x2 ante 2 minus x whole square plus y2 ante minus 5 minus y1 ante 0 whole square is equal to root of x2 ikkada ee pakka em naku x2 minus 2 minus x1 ఏముంది నాకు x whole square plus y2 9 minus y1 0 whole square అంటే now squaring on both sides చేస్తే రెండు పక్కల స్క్వేర్ రూట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవడం కోసము మనం ఏం చేస్తాము స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఈ రూట్ క్యాన్సిల్ నౌ వాట్ వీఆర్ గోనా బి లెఫ్ట్ విత్ సో 2 minus x whole square 2 minus x square. whole square ఉండు చెప్తాను 2 minus x whole square అంటే ఏం చెప్తావు చెప్పు X square plus 2 square minus 2 into x. 2 into 2 into x 2ab 2 into 2 into x ఓకే అని నేను చెప్తాను ఓకే a minus b whole square ఫార్మాట్ లో రాసుకోవాలి ఇక్కడ మిగిలింది మనకు -5 కాబట్టి -5 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది నాకు 25 సిమిలర్లీ ఇక్కడ -2 minus x అంటే -2 minus x ప్లస్ 9 minus 0 whole square అంటే 9 స్క్వేర్ ఎంత 81 ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకొక స్టైల్ లో రాస్తాను దట్ మీన్స్ 2 minus x whole square plus 25 is equal to -2 minus x whole square plus 81. ఇది ఎలా ఉంది చూడడానికి నాకు a minus b whole square and we know that a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. a square minus 2ab plus b square. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు 2 minus x whole square ఏమవుతుంది నాకు a square minus 2ab 2 2s are 4 4 into x 4x 2ab అంటే చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే క్లియర్ గా చెప్తాను చూడండి a స్క్వేర్ a అంటే 2 స్క్వేర్ మైనస్ 2ab 2 into a అంటే 2 b అంటే x ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ 25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ అగైన్ ఎలా ఉంది ఇది నాకు a మైనస్ b కానీ ఇక్కడ నువ్వు గమనించినట్లయితే రెండు మైనస్ అంటే ఏం చేయాలి మనము యాడ్ చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ నథింగ్ బట్ x plus 2 whole square ఎందుకంటే చెప్తాను చూడు -2 minus x whole square అంటే ఎట్లా రాసుకోవచ్చు నేను -2 plus x రాసుకోవచ్చు కదా రెండిటికి మైనస్ ఉంటే ఆ రెండిట్లో నుంచి మైనస్ కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా అండ్ ఎనీవే మైనస్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ప్లస్ అయిపోద్ది సో నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ బికమ్ x plus 2 whole square x plus 2 whole square so which can be written as x square plus 2ab plus b square plus 81 so x square cancel so 2 square answer is 4 minus 4x plus 25 is equal to 4x plus 4 plus 81 okay now see here ఇక్కడ +4 ఇక్కడ +4 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు నౌ ఈ -4x అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక 4x ఉంది ఈ -4x అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు +4x అవుతుంది అండ్ ఈ 81 అవతల పోతే నాకు -81 అవుతుంది సో ఇట్ విల్ బికమ్ 25 minus 81 అంటే ఎందుకు ఇలా చేసుకోవాలంటే మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి x కనుక్కోవాలి x కనుక్కోవాలన్నప్పుడు x మాత్రమే ఒక పక్క ఉండాలి అవునా కదా x టర్మ్స్ అన్ని ఒక పక్క ఉండాలి నెంబర్స్ అన్ని ఒక పక్క ఉండాలి if we are finding out x in any equation we have to get in such a way that all the variable terms should be on one side all the numerical terms should be on one side ante kada so now it will become 81 లో 25 పోతే ఎంత 81 లో 20 పోతే 61 5 పోతే 56 కాబట్టి 25 minus 81 ఏమవుతుంది నాకు -56 is equal to 8x so that means 8x is equal to -56 ఇక్కడ 8 మనకు మల్టిప్లై అవుతుంది అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు డివైడ్ సో x is equal to -56 by 8 8 1 jar 8 7 jar so x is equal to -7
మనం పాయింట్ ఏమనుకున్నది x, 0 కదా, అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ -7, 0 -7, 0. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇది -7, 0 ఆర్ ద పాయింట్స్ ఈక్విడిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ A to B నా సార్? డెఫినెట్ గా కావాలంటే నువ్వు చెక్ చేసుకో. మనకు వచ్చిన పాయింట్ ఏంటి, -7, 0, ఇక్కడ -7, 0 వేసుకుని డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నాకు x2 - x1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9, 81 వస్తుంది. ఇక్కడ 5, 25 అంటే ఏమొస్తుంది, నాకు 106 వస్తుంది. ఇక్కడ చూడు, యా 981 వస్తుంది. 7 - 2 5 అంటే 25, 106 వస్తుంది. సో ఎనీవే విల్ గెట్ సేమ్ డిస్టెన్స్. ఓకే, నేను షార్ట్ కట్ లో ఫాస్ట్ చెక్ చేశాను డిస్టెన్స్. నువ్వు మామూలుగా చేస్తున్నా కూడా నీకు ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది, సేమ్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ డెఫినెట్ గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నా ఓకే ఇదే విధంగా మనకి మరొక క్వశ్చన్ ఉంది, అది చేద్దాం. ఎయిత్ క్వశ్చన్. ఓకే ఓకే సార్. సార్ ఐ థింక్ 8th క్వశ్చన్ సిమిలర్ బట్ ఈజీ అనుకుంటా సార్ దానికన్నా. దానికన్నా ఈజీ అనుకుంటా నేను కూడా. చూద్దాం. ఎందుకంటే నేను అది ఒకసారి చేశాను సార్. ఓకే, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా నిఖిల్ నీకు? కనిపిస్తుంది సార్. 1 second, I think it might have been hanged up. నిఖిల్, ఈ మీటింగ్ అయిపోద్ది, నేను మళ్ళీ లింక్ పంపిస్తాను చూడు. ఓకే సార్.